I didn't touch the bones, but just did these 3 things. This video will show you how I changed. The place I'm going to is a top plastic surgery hospital in Korea. Can't believe I came all the way from Mongolia just for this hospital. Сайн байцгаана уу? За зулаа байна. За би Солонгос сурдаг оюутан. Тэгээ өнөөдөр Нана гой сайхны эмнэлэгт гой сайхны зөвлөгөө авахар хүрэлцэн ирсэн байна. Actually, I'm originally a racing model. But I've always been concerned about my uneven face shape. I always had to edit my photos. These are my biggest concerns. Anyway, I went for a consultation here, and I thought I needed bone surgery because I was worried about my face shape. But the doctor was like, you don't need to touch the bones. Just do these 3 things and you'll be good. 팔자랑 이제 살짝 옆볼캠이 있어서 고민이 있으셔가지고 이 부분은 이제 지방 이식을 통해 가지고 개선을 하기로 했습니다. 하안면부에 좀 라인 개선을 원하셔가지고 실리프팅을 좀 진행하기로 하였고 턱 쪽이 좀 많이 부각되어 보이는 부분이 있어서 그 부분은 턱보톡스 진행해가지고 치료를 하기로 하였습니다. 아, 네, 감사합니다. Going for my surgery. See you soon. Check out the swelling on my face. It's day 5 status. On day 7, I met with the doctor. 여기 멍이나 이런 거 바뀌면 다 가라앉으면 되셔가지고. 네. Can you believe it changed like this in just a month? Since then, I've been feeling more confident. Also filming lots of reels. 1 year later, I'm living with this beautiful look. Тэр нь засал хийх явцад яг даваа тал нь гэх юм бол тэр нь Монгол орчуулагч нар маань айгүй ингээд өөрчлөлттэйгээ айгүй гоё тулж ажилладаг юм байлээ. Нэг яг эмчтэй ингээд нэг зөвлөгөө авахтаа одоо миний яг юу хүсэж байгаа те ингээд эмчт маань сайн ойлгуулж өгөө. Тэгээд ингээд харилцан зөвлөлдөөд тэгээд ингээд үйлчлэгийг маш сайн ярилцаж зөвлөлдсөний эцэст одоо авч чадсан. Let's check the before and after. First of all, my uneven facial contours have improved a lot. And my smile lines have pretty much disappeared. I'm living a new life with a new face. If you have any questions, feel free to contact here.